Γεια σας. Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 στο εργατικό κέντρο, το Ξυπόλητο τάγμα, ομάδα ολικών στράτευσης από τα Ιωάννινα, οργάνωσε την εκδήλωση συζήτηση με θέμα τον Μιλιταρισμό και τον Αντιμιλιταρισμό στη Σύγχρονη Γερμανία, με ομιλητή Γερμανό σύντροφο. Θα ακούσετε το αρχιτικό ντοκουμέντο από τη μέρα εκείνη, καθώς και τη συζήτηση που ακολούθησε. Καλή ακρόαση. It's okay like this? It's a little... Ωραία. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, είχαμε κάποια τεχνικά ζητηματάκια. Γενικά αυτές τις μέρες είχαμε πολλά προβλήματα. Η εκδήλωση αυτή θα γινόταν στην αντιβίωση. Για λόγους που όλοι ξέρουμε δεν γίνεται εκεί. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό αυτές οι εκδηλώσεις να μην πάβουν, να μην σταματάνε εξαιτίας της καταστολής. Θα προσπαθήσουν εδώ οι τεχνικοί από το Αυτόνομο Ραδιόφωνο να το φτιάξουν. Να ευχαριστήσουμε τον David που ήρθε για αυτή την παρουσίαση. Μιλάει λίγα ελληνικά και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να φτιάξει ένα PowerPoint στα ελληνικά. Αν δείτε κάποια ορθογραφικά λάθη, παρόλα αυτά πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια και να τον ευχαριστήσουμε. Έξω, με αφορμή αυτές τις εκδηλώσεις, υπάρχει και η άρνηση στράτευσης 3 συντρόφων που παρουσιάζεται σήμερα δημόσια, 2 από τα Γιάννενα και ένας από Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι αρκετοί θα την έχετε διαβάσει ήδη. Αύριο έχουμε τη συναυλία και ευχαριστούμε όλους όσους θα παίξουν, αλλά και όσους θα βοηθήσουν. Αύριο το πρωί θα θέλαμε και βοήθεια στα στισίματα και στις περιφρουρήσεις και στα πόστα. Ευχαριστούμε και ξεκινάμε. Υπάρχουν κάποιες διαφάνειες σε PowerPoint, κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο. Γι' αυτό θα θέλαμε λίγο να κλείσετε και τα κινητά. Ωραία. Πάμε. Let's go. Okay, thanks for the invitation. Ωραία, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Yeah. Today, this presentation will about militarism and anti-militarism in Germany today. Η σημερινή παρουσίαση θα είναι για τον μιλιταρισμό και τον αντιμιλιταρισμό στη Γερμανία σήμερα. But I also included, as you can see, some older things of German history. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, περιέλαβα και κάποια στοιχεία της γερμανικής ιστορίας. Because I think it's important to understand that German history didn't start just after Second World War. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η γερμανική ιστορία δεν ξεκίνησε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Okay, and after I told you about the German military, I'll tell you something about the German anti-militarist movement. Και αφού σας πω κάποια πράγματα για το γερμανικό στρατό, μετά θα σας πω και κάποια πράγματα για το γερμανικό αντιμιλιταριστικό κίνημα. And I didn't want to include a definition of what is militarism because I think you know, most of you. Δεν ήθελα να συμπεριλάβω έναν ορισμό του μιλιταρισμού, γιατί φαντάζομαι ότι πιο πολλοί γνωρίζετε, έχετε κάποια γνώση. So I included a little more easy definition. Γι' αυτό έβαλα ένα πιο εύκολο ορισμό, ένα βίντεο. Well, I think there is no sound. But this was a short story of the First World War and militarist and imperialist wars. Okay, δεν υπάρχει ήχος. Άλλο. Πάμε παρακάτω. Okay, I want to start very early at the beginning of the 19th century. Θέλω να ξεκινήσω από τις αρχές του 19ου αιώνα. Where there was no Germany yet, but they Prussia introduced already the military service. Δεν υπήρχε τότε Γερμανία όπως τη γνωρίζουμε, αλλά η Πρωσία είχε καθιερώσει την υποχρεωτική θητεία. Since then, there's a big history, big tradition of military in Germany. Από τότε υπάρχει μια μεγάλη παράδοση του στρατού στη Γερμανία. And at this time, the German militarism was rising and also the German nationalism. Και από εκείνη την περίοδο υπήρχε μια αύξηση, μια άνοδος τόσο του γερμανικού μιλιταρισμού όσο και του γερμανικού εθνικισμού. So it's a very good example that militarism is nothing which is disconnected from other social
problems, you could say, I don't know. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, το ότι ο γερμανικός μιλιταρισμός δεν ήταν αποκομμένος από άλλα κοινωνικά θέματα, ας το πούμε έτσι. And 1871, the first German state, as we know Germany today, was born. Το 1871 έχουμε την πρώτη μορφή γερμανικού κράτους. And it was completely born out of wars. As you see, it was born after 3 wars. Και ήταν αποτέλεσμα αυτή η γέννηση ήταν αποτέλεσμα 3 πολέμων, 1864, 66, 70, 71. And now the state of the German Kaiserreich was very militarized. It has the militarization of all the society. Το συγκεκριμένο καθεστώς του Κάιζερ είχε πολύ υψηλή στρατιωτικοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας. So the military was maybe the most important institution in society. Ο στρατός ήταν ο πιο σημαντικός θεσμός μέσα στην κοινωνία. And you can see there very good that also that militarism stands not alone, but also rising were the nationalism, anti-Semitism and imperialism. Επίσης, εκείνη την περίοδο ο μιλιταρισμός δεν υπάρχει μόνος του μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει εκείνη την περίοδο η άνοδος του εθνικισμού, του αντισημιτισμού και του ιμπεριαλισμού. And this was not by accident, this was for purpose. No. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά υπήρχε πρόθεση. I think about the First and Second World War, I don't have to tell you a lot because it's very, very well known that this is a time of very hard militarization. Για τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να σας πω πάρα πολλά πράγματα, καθότι είναι γνωστό πως υπήρχε αυξημένη στρατιωτικοποίηση εκείνη την περίοδο. But again, after the First World War, the Weimar Republic is a very good symbol of this, what was happening today also. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο του τι συμβαίνει σήμερα. Because there for the not for the first time, but there in a huge scale, the military was used in the country itself. Και αυτό γιατί εκείνη την περίοδο, σε μεγάλη έκταση, ο στρατός χρησιμοποιήθηκε για να δράσει εντός της χώρας. To fight together with right-wing veterans, the communist uprisings. Για να πολεμήσει μαζί με βετεράνους, να συνεργαστεί και να πολεμήσει μαζί με βετεράνους, δεξιόστροφους βετεράνους, κατά των κομμουνιστών και των εξεγέρσεων τους. And in this time the myth was born that you can be a soldier and to do an honorable job and are not political at all. Και τότε είναι η περίοδος που γεννιέται ο μύθος ότι μπορείς να είσαι στρατιώτης, να κάνεις αυτή την τιμημένη δουλειά, χωρίς να είσαι μπλεκόμενος πολιτικά. Δηλαδή να είσαι ουδέτερος. Being neutral. Which is done later a huge theme when it comes to soldiers in the Second World War. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα όταν αργότερα ερχόμαστε στους στρατιώτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. And the Weimar Republic was demilitarized, they called it. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης αποκαλούταν ως αποστρατιωτικοποιημένο πολίτευμα. And so since 1935 the Reichswehr was transferred to the Wehrmacht and the military service was introduced again and all the preparations for war began. Και το 1935 ο στρατός του προηγούμενου πολιτεύματος, δηλαδή Reichswehr, σημαίνει στρατός, σαν έννοια, τώρα αυτή είναι η δικιά μου παρένθεση, το απαντάω μέχρι και σήμερα, τότε λεγόταν Wehrmacht
Τώρα λέγεται Bundeswehr, είναι ένα συνθετικό που υπάρχει πάντοτε στις λέξεις. Έχουμε τότε την περίοδο του 1935 εισαγωγή του μιλιταρισμού και αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση του στρατού με σκοπό τον πόλεμο. So, and just here some pictures. This was the Germany before the First World War. Τώρα κάποιες φωτογραφίες. Αυτή είναι η Γερμανία πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. The Greens or the green is Prussia, which was, I mean, the biggest military state, I don't know, in this time, and it's a symbol of militarism. Ωραία. Με πράσινο είναι η Πρωσία, όπου εκείνη την περίοδο είναι το μεγαλύτερο στρατιωτικοποιημένο κράτος, είναι το σύμβολο του μιλιταρισμού. And this state formed later the whole of Germany. Και αυτό το κράτος αργότερα, πάνω σε αυτό το κράτος διαμορφώθηκε αργότερα η Γερμανία. This is the birth of Germany. Αυτή είναι η γέννηση της Γερμανίας, η ιδρυτική πράξη. Just soldiers, generals, whatever. Μόνο στρατιώτες, στρατιωτικοί, στρατηγοί. This is in the Weimar Republic, and this is Freikorps. Εδώ είναι στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης φωτογραφία από τους δεξιόστροφους βετεράνους που είπαμε πριν, τους Freikorps. Ελεύθερα σώματα είναι η μετάφραση από τα γερμανικά στα ελληνικά. Βασικά, I mean, it's just soldiers, which are not soldiers anymore, but they are soldiers for not the state, but for right-wing interests. Αυτοί είναι πρώην στρατιώτες, που δεν είναι τώρα στρατιώτες, δηλαδή στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, αλλά ασκούν αυτά τα καθήκοντα για δεξιά συμφέροντα. Those now are like real soldiers, but the difference is obviously not very big. Αυτοί είναι κανονικοί στρατιώτες της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, αλλά προφανώς η διαφορά δεν είναι και πολύ μεγάλη. Okay, it was The last photo were Wehrmacht. Yes. Ωραία. Σε αυτή τη φωτογραφία κάναμε ένα λάθος πριν, είναι ο ναζιστικός στρατός. Και λέει ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με τα Freikorps. Okay. Just because I wanted to give you a short impression of what happened before Second World War. Επειδή θέλω να σας δώσω μια εντύπωση για το τι συνέβη πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. This is what formed the whole German society, even today. Αυτά είναι πράγματα τα οποία διαμόρφωσαν όλη τη γερμανική κοινωνία, ακόμα και σήμερα. For example, how German people behave when they confront authority, for example. Για παράδειγμα, το πώς οι Γερμανοί συμπεριφέρονται όταν έρχονται αντιμέτωποι με την αρχή, με την εξουσία, έχει τις ρίζες του σε αυτή την περίοδο. Okay, but now after the Second World War, maybe you know that there were two German states. Σίγουρα θα ξέρετε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν δύο γερμανικά κράτη. And in general, I will just talk about Western Germany. Και γενικά θα μιλήσω για τη Δυτική Γερμανία. Because Eastern Germany is, a real big difference. Γιατί η Ανατολική Γερμανία έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Okay, so the German state after Second World War was meant to be without military, demilitarized. Το γερμανικό κράτος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έπρεπε να ήταν αποστρατιωτικοποιημένο, χωρίς στρατό. But because of the World War, Cold War. Yes, you know me. Yes, because of the Cold War, the Allied countries thought it would be nice that Germany had an army again. Αλλά εξαιτίας του ψυχρού πολέμου, οι σύμμαχοι θεώρησαν ότι θα ήταν καλό να αποκτήσει ξανά η Γερμανία στρατό. So only 6 years after the defeat of fascism, they created the paramilitary border patrol. Και μόνο 6 χρόνια μετά την ήττα του φασισμού δημιουργήθηκε μια παραστρατιωτική φύλαξη φρουρά συνόρων. With the aim to create out of this normal army, which happened in 1955. Με σκοπό μέσα από αυτή την ομοσπονδιακή συνοριακή φρουρά
να γεννηθεί και να δημιουργηθεί ένας στρατός, πράγμα το οποίο συνέβη το 1955. And from the beginning on in the German constitution, it's written that in Germany you can't be forced to do military service. Από την αρχή στο γερμανικό σύνταγμα είναι καταγεγραμμένο ότι δεν μπορείς να υποχρεωθείς να κάνεις στρατιωτική υπηρεσία. And the military itself, this is also very interesting, as the rest of Germany stood in the tradition of the National Socialism. Και ο στρατός, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στην μετέπειτα Γερμανία, όπως και άλλα κομμάτια της κοινωνικής ζωής, βασίστηκαν πάνω στον εθνικό σοσιαλισμό. So the most officers and were from the Wehrmacht and the SS, the Waffen-SS. Ωραία, και έτσι οι περισσότεροι αξιωματικοί του καινούριου στρατού προερχόταν από τη Wehrmacht και τα Waffen-SS. A good example for this, where today there's also a lot of protests. Ένα καλό παράδειγμα για το οποίο και σήμερα υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες is the tradition of the mountain troops in Germany. Είναι η παράδοση των ορεινών μονάδων στη Γερμανία. Those were troops which committed a lot of war crimes in the Second World War, for example, also in Greece. Πρόκειται για φαντάρους οι οποίοι διέπραξαν πολλά εγκλήματα πολέμου, όπως και στην Ελλάδα. But they are, until now, they are proud of their history and they have a big festival every year. Αλλά ακόμα και τώρα είναι πολύ περήφανοι για την ιστορία τους και την παράδοσή τους, αυτές δηλαδή οι ορεινές μονάδες, και έχουν ακόμα και σήμερα φεστιβάλ ετήσιο. And it's not the military itself, it's like the veteran organization. Και δεν είναι το σώμα του στρατού αυτό καθ' αυτό, αλλά είναι είναι οι οργανώσεις των βετεράνων που υπηρέτησαν σε αυτές τις ορεινές μονάδες. And the German Bundeswehr has no problem at all with this. Και ο σημερινός γερμανικός ομοσπονδιακός στρατός φυσικά δεν έχει κανένα πρόβλημα με το να γίνονται αυτά. And yes, until now, until 1957, there had not been no general military service for all men, and this was introduced now. Και αυτά συνέβαιναν μέχρι το 1957. Οπότε και εισήχθη η υποχρεωτική θητεία για όλους τους άντρες. This is the border patrol. Αυτή είναι η ομοσπονδιακή συνοριακή φρουρά που έγινε το 1951. And this is the military founded in 55. Και εδώ είναι μια φωτογραφία από την ίδρυση του στρατού το 1955. And this, on the right side, it's a mountain trooper today, and left side, it's in the Second World War. Ωραία, και στη δεξιά φωτογραφία μπορούμε να δούμε σήμερα έναν αλπινιστή ορεινό καταδρομέα, και αριστερά μπορούμε να δούμε έναν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. They are from the same unit. Yes. Είναι από τις ίδιες μονάδες, οι οποίες έχουν ιστορία και παράδοση. Okay, and now about the military service in Germany. As you can see, it changed how long it was. It started with 2 months in the 50s, and here it's written 12 months. Yeah. You said 2. Okay. Έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές στη θητεία. Ξεκινάμε το 1957 με 12 μήνες, 62-72 18 μήνες, 2002-2019 μήνες και 2010 με 11 6 μήνες. And in 2011, the military service was it was not completely ended, but because now they don't need them anymore, the soldiers from military service, so it was stopped until they need it again.
Και το 2011 υπήρχε μία παύση στην στρατιωτική θητεία, γιατί δεν τους χρειαζόταν πια. Και πράγμα το οποίο μέλεται να συνεχιστεί όταν θα τους ξαναέχουν ανάγκη. And at the same time, there was always the possibility to refuse to do military service because out of conscious reasons. Ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο υπήρχε και η δυνατότητα να αρνηθεί κάποιος τη θητεία για λόγους συνείδησης. And so in 1961 there was the we call it civil service was introduced, an alternative service. Και έτσι το 1961 εισήχθη η εναλλακτική θητεία. At the beginning it was very difficult to do this. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο να συμπεριληφθείς στην εναλλακτική θητεία. And until 1983 you had to write your reasons for this, and you had to go in front of a commission and do it orally also. Και έως το 1983 όφιλες να καταθέσεις γραπτός τους λόγους που σου δημιουργούν το κόλλημα συνείδησης και επίσης να περάσεις από μια επιτροπή για να τα παρουσιάσεις αυτά προφορικά. And so, and from 1983 on, it was only by, you just had to send them a letter with your reasons, and yeah, most of the time this was enough. Και από το 1983 και μετά έφτανε μόνο να στείλεις ένα γράμμα με τους λόγους. And because of this, because the politicians thought it would be a lot easier than what it obviously was, the alternative service was made a lot longer than the military service. Και οι πολιτικοί τότε αντιλήφθηκαν, πράγμα το οποίο έγινε και σαφές αργότερα, ότι μπορούσαν να κάνουν την εναλλακτική θητεία πιο μακριά σε περίοδο. For example, when the military service was 16 months, you had to go to the alternative service 20 months. Για παράδειγμα, αν η θητεία ήταν 16 μήνες, έπρεπε να πας στην εναλλακτική θητεία 20 μήνες. But in general, the numbers of men who were going to the alternative service was rising all the time. Οι αριθμοί των ανθρώπων που πηγαίνανε στην εναλλακτική θητεία αυξανόταν όλη την ώρα, χρόνο με το χρόνο. For example, the Vietnam War was a big reason to go not to the military, and later the first Gulf War in Iraq was a big reason, and after this it was like a mass movement not to go to the military. Ο πόλεμος του Βιετνάμ ήταν ένας λόγος για να αυξηθούν αυτοί που πήγαν εναλλακτική θητεία. Ο πρώτος πόλεμος στο Ιράκ επίσης, και έκτοτε από αυτό ήταν πολύ μαζικό σαν κίνημα, σαν φαινόμενο. So as you can see here in 2010, it was nearly 80% of men who didn't go to the army. Και όπως φαίνεται και στην παρουσίαση, το 2010 περίπου το 80% των ανδρών δεν πήγαν στρατό, πήγαν στην εναλλακτική θητεία. Before the military service was stopped in 2011, the alternative service was a very important thing in German, in the German social sector. Μέχρι το 2011, όπου και σταμάτησε η θητεία, η εναλλακτική θητεία ήταν πολύ σημαντική για τον δημόσιο τομέα. Because thousands of young men worked for not a lot money in how do you say? Hospitals and in homes for old people and all this stuff. Και αυτό γιατί χιλιάδες κόσμου δούλεψε με πολύ λίγα λεφτά, π.χ. σε γεροκομεία ή σε νοσοκομεία. Okay. And just some words at the end for Eastern Germany.
Και για τέλος, πολύ λίγα λόγια για την Ανατολική Γερμανία. As a reaction of the foundation of the Western Germany military, they founded also a military. Σαν αντίδραση για την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Συνοριακής Φρουράς το 1955, ιδρύσανε και αυτοί, όπως φαίνεται εδώ πέρα, το 1956, τον στρατό. In 1961, also the military service was introduced. Επίσης, το 1961 εισήχθη η στρατιωτική θητεία. But there was never the possibility to go not to the military. Αλλά δεν υπήρχε ποτέ η δυνατότητα να μην πας. There was only the possibility to go to the army without a weapon as a construction soldier, they call it. Υπήρχε η δυνατότητα να πας άοπλη θητεία στους construction soldier. They were just building. Ναι, στρατιωτική οικοδόμη, έτσι το μεταφράζεις τώρα εδώ, στον τομέα των κατασκευών. Στρατιώτες μεν, αλλά στον τομέα των κατασκευών. Or you had to go to the prison. And until 1985, it was practiced that you had to go to the prison when you didn't want to go to the military. Ή αλλιώς να πας φυλακή και έως το 1985 όντως, αν δεν ήθελες να πας στρατό, κατέληγες στη φυλακή. Okay. In 1990, it changed a lot in Germany. Το 1990 άλλαξαν πολλά πράγματα στη Γερμανία. Because when the Warsaw Pact didn't exist anymore, Germany had no real enemies anymore. Επειδή ο ψυχρός πόλεμος δεν υπήρχε πια, η Γερμανία δεν είχε πια πραγματικούς εχθρούς. So Germany had a military of 500,000 men, and there was nothing to do with it. Και μας λέει ότι η Γερμανία τότε είχε ένα στρατό 500,000 που δεν είχε τι να τους κάνει. I mean, in general, there wasn't a lot to do before 1990 also, but it had no reason anymore. Βέβαια λέει ότι και πριν δεν υπήρχαν πολλά να κάνουν, αλλά έκτοτε δεν υπήρχε λόγος ύπαρξης. And so Germany was surrounded by countries which are in the EU, which are in NATO. Η Γερμανία ήταν περιτριγυρισμένη από χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ. Yeah, and since 2004 also Poland and Czech Republic and Slovakia are also in the EU. Και λέει ότι από το 2004 και μετά τόσο η Πολωνία, η Τσεχία, και η Σλοβακία είναι και αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. And the period after in Germany it's called reunification, Wiedervereinigung. Και την περίοδο μετά την επανένωση, όταν δηλαδή οι δύο Γερμανίες διαμορφώσαν το σημερινό κράτος. It was a time in Germany of a lot of insecurity, but also a time where Germany felt very strong. Και λέει ότι αυτή η περίοδος ήταν μια περίοδος μειωμένης ασφάλειας, αλλά και μια περίοδο που η Γερμανία ένιωθε πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή. Because now Germany as one wanted to also be a world power. Γιατί τότε η Γερμανία σαν μία χώρα πλέον, σαν ένα κράτος, ήθελε να γίνει μια παγκόσμια δύναμη. I mean, this wouldn't no one would say this, but in fact, what German politics did in world politics, it is like this. Κανένας βέβαια δεν το έλεγε ανοιχτά, αλλά αυτό που κάνει η Γερμανή πολιτική στην παγκόσμια πολιτική σκηνή το δήλωνε, αυτό το έδειχνε. Ήταν στην πραγματικότητα αυτό, ότι ήθελε να γίνει μια παγκόσμια δύναμη. And in left movements or radical left anarchist movements, whatever, there was the fear of a Fourth Reich. Και για τα αριστερά κινήματα, τα ακροαριστερά ή τα αναρχικά, υπήρχε μέσα από αυτή την πολιτική, δηλαδή υπήρχε ο φόβος, ο κίνδυνος για το Τέταρτο Ράιχ.
And so in late 90s and after 2000, the German military began to change a lot. Και έτσι φτάνουμε στα τέλη του 90, μετά το 2000, που ο γερμανικός στρατός αρχίζει να αλλάζει πάρα πολύ. And the aim was or is to have a military which is small, which is professional and which can go everywhere in the world. Και ο στόχος μεταβλήθηκε ούτως ώστε να υπάρχει ένας στρατός που θα είναι μικρός, που θα μπορεί να πηγαίνει οπουδήποτε. Say it again, the third things. Small, perform all around the world. Και επαγγελματικός. Ναι. Yes, and it should be able to conduct short fighting operations, whatever. Και που θα έπρεπε να ήταν ικανός να κάνει μικρές μάχες, μικρές επιχειρήσεις. But also should the German military be able to control areas and people for a longer time. Αλλά θα έπρεπε να είναι και ικανός ο γερμανικός στρατός να ελέγχει περιοχές και πληθυσμούς για περισσότερο χρονικό διάστημα. So, for example, they also train riot control. Και γι' αυτό, για παράδειγμα, εκπαιδεύονται και στον έλεγχο εξεγέρσεων, στον έλεγχο συγκρούσεων. And so, as you see, from 500,000, the German military came to now 185,000 soldiers. Και όπως βλέπετε, από 500.000 στρατιώτες, σήμερα φτάσαμε σε ένα επαγγελματικό στρατό με 185.000 στρατιώτες. Without military service. Χωρίς θητεία. No. Okay, and the military is not only for use in the outside the country, but also inside the country. Και ο στρατός δεν είναι για χρήση μόνο εκτός χώρας, αλλά και εντός χώρας. In fact, from 1968 on, German military could be used in the country, but only for if there happens huge catastrophes like floods or. Και για την ακρίβεια, από το 1968 και μετά, ο στρατός επιτρεπόταν να δράσει εντός χώρας σε περίπτωση καταστροφών ή πλημμύρων, όπως για παράδειγμα πλημμύρες. Or if there would be an armed uprising. Ή στην περίπτωση που υπήρχε και μια οπλισμένη εξέγερση. And in fact, until now, it's very common that the German military helps when the rivers in Germany have a lot of water and there are floods. Και είναι γεγονός ότι ο στρατός συχνά βοηθάει σε περιπτώσεις που πλημμυρίζουν τα ποτάμια. Είναι κοινή εικόνα, δηλαδή είναι διαδεδομένη. And last year, the highest court in Germany decided that the German military can also use military weapons in case of terrorism in Germany. Και επίσης πέρυσι, το 2012, το ανώτατο γερμανικό δικαστήριο αποφάσισε πως ο στρατός μπορεί να χρησιμοποιήσει όπλα και εντός χώρας και σε περίπτωση τρομοκρατίας. So they are, so in fact they can help the police if they cannot handle it or if they do not want to do it or Μπορεί δηλαδή ο στρατός να βοηθήσει την αστυνομία σε περίπτωση που δεν είναι ικανή να χειριστεί καταστάσεις ή σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να χειριστεί καταστάσεις. It was said that this is of course only for terrorism and not, for example, for demonstrations. Φυσικά έχουν πει ότι αυτή η εξέλιξη είναι μόνο για τις περιπτώσεις τρομοκρατίας και όχι για περιπτώσεις διαδηλώσεων και πορειών. But in 2007 already they used the military at the G8 summit in Germany. They used planes and tanks to spy on the protesters.
Παρ' όλα αυτά, ήδη από το 2007, όταν έγινε το G8 στο Hellingdam στην Γερμανία, χρησιμοποιήθηκε ο στρατός, χρησιμοποίησαν αεροσκάφη και ελικόπτερα για να παρακολουθούν τους διαδηλωτές. And outside of Germany, very common is it that, or Germany doesn't act alone as an army. Και στο εξωτερικό είναι πολύ δεδομένο ότι η Γερμανία δεν λειτουργεί μόνη της ως στρατός. Most of the times it's in combination with the European Union or the NATO. Τις πιο πολλές φορές σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ or the United Nations. Ή τα Ηνωμένα Έθνη. For example, the EU has those so-called battle groups. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις ομάδες μάχης. Those are units which are where several European states put together one unit, and they should be for use all over the world in 10 days, I think. Και αυτές είναι μονάδες που διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζουν αντίστοιχα κομμάτια στρατού και φτιάχνουν μια τέτοια ομάδα η οποία είναι ικανή να δράσει εντός 10 ημερών σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. And for example, with NATO, Germany has no troops in Iraq. Για παράδειγμα, όσον αφορά το ΝΑΤΟ, η Γερμανία δεν έχει φαντάρ στο Ιράκ. But there are the aircraft with radar. Αλλά υπάρχουν αεροσκάφη AVAX με ραντάρ. And there are also German soldiers in it, and they are important for the war in Iraq. Αλλά υπάρχουν μέσα σε αυτό Γερμανοί φαντάροι και αυτό είναι σημαντικό για τον πόλεμο στο Ιράκ. Okay, so those are the nice guys from German military. Αυτοί είναι ωραίοι τύποι του γερμανικού στρατού που βοηθάνε. Εδώ κάποιο ποτάμι ξεχυλίζει. And those are also nice guys from German military. Αυτοί είναι πάλι καλοί κύριοι από τον γερμανικό στρατό. Here in Heiligendamm. Η δεξιά φωτογραφία κάτω είναι από το Hellingdam, το G8. Ο στρατός παρακολουθεί διαδηλωτές. Στρατός σαν στρατός. This is where German soldiers are in the world. Εδώ είναι που βρίσκονται οι Γερμανοί φαντάροι σε όλο τον κόσμο. Okay. Okay. In general, the German constitution does only allow military to defend the country. Υποτίθεται το γερμανικό σύνταγμα επιτρέπει τη χρήση του στρατού μόνο για την άμυνα της χώρας. But the first war Germany fought after the Second World War was in 1998. Αλλά το 1998 ο πόλεμος στο κοσυβοπαίδιο του ΝΑΤΟ ήταν ο πρώτος πόλεμος που η Γερμανία πολέμησε εκτός χώρας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. So it was definitely out of German constitution, but it was because the obligations Germany had. Και αυτό ήταν σίγουρα εκτός των συνταγματικών προβλέψεων, αλλά είχε να κάνει και με τις υποχρεώσεις που έχει με τους συμμάχους τους η Γερμανία. At this time, a German politician said that Germany has to fight wars because of National Socialism, because of Auschwitz. Και εκείνη την περίοδο οι πολιτικοί χρησιμοποιούσαν το επιχείρημα ότι η Γερμανία πρέπει να κάνει, οφείλει να κάνει πολέμους εκτός Γερμανίας εξαιτίας του εθνικού σοσιαλισμού και εξαιτίας του Auschwitz. That was the official statement. From the foreign minister, yes. Και, λέει ότι, τον ρώτησα εγώ τώρα και λέει ότι αυτή ήταν η επίσημη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών. And when you imagine that the prisoners of the concentration camp in Buchenwald, they swore an oath, and they said never again fascism, never again war.
Και να φανταστεί κάποιος ότι οι επιζώντες του Μπούχενβαλντ είχαν δώσει έναν όρκο που έλεγε ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά πόλεμος. Και αυτό επικαλούνταν τώρα ο Υπουργός Εξωτερικών. And since then, Germany is in Afghanistan and helped NATO forces in Iraq. Και έκτοτε το 2001 η Γερμανία είναι στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ υποστηρίζει το ΝΑΤΟ, τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. For example, all the logistics, all the flights from the US into Iraq are going through Germany. Για παράδειγμα, όλες οι μεταφορές, τα logistics δηλαδή και όλες οι πτήσεις από την Αμερική που πηγαίνουν στο Ιράκ περνάνε μέσα από τη Γερμανία. So this is the first German war in Belgrade. Φωτογραφία από το 1998, τον πρώτο πόλεμο Βελιγράδι. Αφγανιστάν. Τα άβαξ που λέγαμε πριν. Ναι. Okay, today in Germany, militarism is not very obvious, but it's everywhere. Σήμερα ο μιλιταρισμός στη Γερμανία δεν είναι τόσο πολύ εμφανής, αλλά είναι παντού. So you don't see a lot of soldiers somewhere. Δεν βλέπεις πολλούς φαντάρους κάπου. And because they don't have the military service anymore, they need to make a lot of advertisement for themselves. Και επειδή δεν υπάρχει θητεία σήμερα, χρειάζεται να κάνουν πολλή διαφήμιση για τον εαυτό τους, ο στρατός δηλαδή. For example, they go to schools. Για παράδειγμα, δεν πηγαίνουν στα σχολεία. And they give lessons there about security politics. Και κάνουν μαθήματα σχετικά με την πολιτική της ασφάλειας. They make seminaria. They go to the I don't know in English, unemployed officers, and they have to sit there and listen to them, the unemployed people. Κάνουν σεμινάρια σε γραφεία ευρέσεως εργασίας και οι άνεργοι πάνε εκεί και τους ακούνε. It's like obligatory for the unemployed guys to attend these seminars. They are very much pushed. Και λέει, τον ρώτησε τώρα και λέει ότι βασικά πιέζονται, οθούνται οι άνεργοι να πηγαίνουν και να παρακολουθούν αυτά τα σεμινάρια που διοργανώνει ο στρατός. And they are also in the public. There are a lot of orchestras from the military, like they play, for example, jazz on festivals. Προσπαθούν να είναι στη δημοσιότητα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, μπάντες, ορχήστρες του στρατού. Παίζουν, για παράδειγμα, σε φεστιβάλ κάποιες μπάντες παίζουν jazz. Or they're at fairs, like touristic fairs or job fairs. Είναι σε εκθέσεις τουριστικές, εκθέσεις εργασίας. And sometimes they also are at the universities. Και κάποιες φορές είναι και στα πανεπιστήμια. And this is also like in schools, they also make advertisement for like pupils should study at the military. Και επίσης στα σχολεία κάνουν διαφήμιση προς τους μαθητές και τους λένε ότι θα πρέπει να σπουδάσουν στο στρατό. In general, in Germany it's happening a lot, but you don't see it. Για την ακρίβεια, στη Γερμανία γίνεται πολύ, αλλά δεν το καταλαβαίνεις και τόσο, δεν το βλέπεις και τόσο. It's the cooperation between the military and civil offices, companies, whatever. Ναι, και λέει ότι υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ πολιτικού, στρατιωτικού σκέλους, υπάρχει μια συνεργασία στρατού και επιχειρήσεων εταιριών. Okay, so here in school they play a game with the nice soldiers. Εδώ στο σχολείο παίζουν ένα παιχνίδι με καλούς στρατιώτες. This is the military also organizes sports and adventure games and so. Επίσης ο στρατός διοργανώνει event με αθλητισμό ή περιπέτειες. BW σημαίνει Bundeswehr, ομοσπονδιακός στρατός. Εδώ είναι ένα τουρνουά beach volley. Εδώ είναι οι φωτογραφίες, για παράδειγμα, που μαθητές μπορούν να πάνε
να κάνουν την πλάκα τους, δηλαδή στο... Yes, but it's already military training. Ναι, και λέει ότι ήδη αυτό είναι στρατιωτική εκπαίδευση, που το πουλάνε ως περιπέτεια. This is their advertisement truck. Εδώ είναι ένα φορτηγό διαφημιστικό, μάλλον σε κάποια έκθεση. Okay, and also from 1996 on, every year soldiers go somewhere, recruits go somewhere and swear their oath on Germany. Και από το 1996 σήμερα έχει καθιερωθεί ότι οι φαντάροι κάθε χρόνο πηγαίνουν σε ένα σημείο και δημόσια δίνουν τον όρκο τους προς τη Γερμανία. So it took 40 years that German militarism felt that strong to go into public again with military traditional acts. Ωραία, και λέει εδώ ο Ντέιβιντ ότι πήρε 40 χρόνια του γερμανικού στρατού για να νιώσει πάλι δυνατός ότι μπορεί να πάει σε δημόσιο χώρο και να κάνει παραδοσιακές στρατιωτικές φιέστες. Also, most of German for example, at Olympic Games and so on, the athletes there are in the police or in the military because there they get the money to train. Επίσης είπε ότι πολλοί αθλητές, όπως για παράδειγμα επίπεδου Ολυμπιακών Αγώνων, δουλεύουν στο στρατό ή στην αστυνομία γιατί εκεί πέρα παίρνουν τα χρήματα και μπορούν να προπονούνται. Έχουν δηλαδή και εισόδημα και ταυτόχρονα προπονούνται. But yeah, a big part of German militarism is the weapons industry. Ναι, και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του γερμανικού μιλιταρισμού είναι η βιομηχανία των όπλων. Germany is the third biggest weapons export country in the world. Η Γερμανία είναι η τρίτη χώρα σε εξαγωγές όπλων. And they produce everything. So, και παράγουν τα πάντα. Έτσι. This is the oath. Εδώ είναι φωτογραφία από την τελετή του ετήσιου όρκου. Αθλητές, βιομηχανία όπλων. Ωραία, πουλάνε παντού, έχουμε απ' όλα. Okay, to start with the anti-militarist movement, I'll show you. Για να περάσουμε στο αντιμιλιταριστικό κίνημα στην Γερμανία, θα σας δείξω ένα βίντεο. So, this was a small part of advertisement from the other side. Αυτό ήταν ένα μικρό κομμάτι διαφήμισης της άλλης μπάντας, της δικιάς μας. Okay, just short. There had always been resistance against army in Germany. Είχε πάντοτε αντίσταση ενάντια στο στρατό στη Γερμανία. Maybe very well known in the First World War. Είναι ίσως πολύ γνωστό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Where social democracy had no interest in international solidarity. Που η σοσιαλδημοκρατία δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τη διεθνή αλληλεγγύη. And then για τη διεθνιστική αλληλεγγύη. Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht, the Communist Party formed. Και τότε η Ροζά Λούξεμπουργκ και ο Καρλ Λίμπκνεχτ δημιούργησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας. Και αρνήθηκαν τα γνωστά τις πιστώσεις του. They rejected the budget of the First World. Που αρνήθηκαν τις πιστώσεις του γερμανικού στρατού μέσα στο κοινοβούλιο. Okay, and today, or in general, there are a lot of different types of people objecting military and war. Σήμερα και γενικά υπάρχουν πολλοί διαφορετικού τύπου ομάδες και άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται τον στρατό και τον πόλεμο. For example, there's a big peace movement, which για παράδειγμα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ειρηνιστικό κίνημα. Which can be, for example, Christian or anarchist. Μπορεί να είναι και χριστιανοί, μπορεί να είναι και αναρχικοί. Also, of course, anti-fascism is against military. Επίσης, από τον αντιφασιστικό χώρο είναι ενάντια στο στρατό. And the autonomous movement also.
και από τον αυτόνομο χώρο. Yeah, here's are some examples. Εδώ είναι μερικά παραδείγματα. Πάνω δεξιά το κόκκινο πανό λέει έξω στρατός από τα σχολεία. Λέει καμία, για παράδειγμα το ροζ το tanks λέει καμία ειρήνη με τον γερμανικό στρατό. Το πανό κάτω λέει τώρα ξανά αμέσως αφοπλισμός. Εδώ είναι αυτό το περίεργο το συμβολάκι είναι της Ένωσης των ανθρώπων που γλίτωσαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ενάντια στον πόλεμο. And this is a group in the International of War Resisters. Ναι, και αυτό είναι ένα group που συμμετέχει στην διεθνείς αρνητές στράτευσης. War service. Okay. So, so I want to start with the NATO summit in 2009. Θέλω να ξεκινήσω με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2009. I mean, now I just give examples for big campaigns or big actions which happened in Germany. Τώρα θα δώσω κάποια παραδείγματα από μεγάλες δράσεις, μεγάλες καμπάνιες οι οποίες συνέβησαν στη Γερμανία. Strasbourg was very important and it's a good example for that anti-militarism has to be international or transnational. Το Στρασβούργο είναι μια πολύ καλή περίπτωση, ένα πολύ καλό παράδειγμα ότι ο αντιμιλιταρισμός οφείλει να γίνει διεθνής, οφείλει να είναι διεθνής. So they have blocked a lot of people from Germany, from France, but also from other NATO and other countries, blocked the city, attacked NATO events and so on. Κόσμος από τη Γερμανία, τη Γαλλία αλλά και άλλες χώρες που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ μπλόκαρε την πόλη, έκανε επιθέσεις, παρεμβάσεις σε event που είχαν σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής. The second one here is every year there's a big party of the unit which has the most soldiers, German soldiers in Afghanistan. Ωραία, λέει ότι κάθε χρόνο, το δεύτερο μπουλετάκι αναφέρεται στην ετήσια γιορτή που κάνει η μεγαλύτερη μονάδα με τους περισσότερους φαντάρους που συμμετέχουν στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για την πρώτη μεραρχία τάγκ στο Ανόβερο και αυτοί κάνουν πάρτι για να το γιορτάσουν. So this event has 40 years of history and every year there are actions against it, protests, resistance. Αυτή η εκδήλωση έχει 40 χρόνια ιστορίας και κάθε χρόνο υπάρχουν δράσεις, διαμαρτυρίες ενάντια σε αυτό. Okay. Also, like as I said, the military wants to go into schools, but there are a lot of actions against it from pupils, but also from teachers. Και όπως είπε και πριν, ο στρατός προσπαθεί να μπαίνει στα σχολεία και υπάρχουν αρκετές δράσεις ενάντια σε αυτό από μαθητές ή από τους δάσκαλους. And also everywhere there are those concerts from these bands from the military, and there are also resistance actions. Και επίσης όπου υπάρχουν αυτές οι ορχήστρες του στρατού και σε διάφορες εκδηλώσεις που συμμετέχουν υπάρχουν πάντοτε δράσεις διαμαρτυρίας ή αντίσταση. So, this is Strasbourg. Αυτό είναι από το Στρασβούργο και αυτά είναι από το Στρασβούργο. Αυτό είναι η μπάντα του στρατού που παίζει jazz και το πανό μπροστά λέει «Ο πόλεμος ξεκινάει εδώ». No. Αυτό το κρατήστε το γιατί είναι σημαντικό για την επόμενη καμπάνια. Το πόλεμος ξεκινάει εδώ. This is a demonstration at this festival from this military unit. Αυτό είναι διαδήλωση από την διαμαρτυρία ενάντια σε αυτή τη μονάδα τάγκ στο Ανόβερο. Here protests against the advertisement in the public. Διαμαρτυρίες ενάντια στα stand και στις διαφημίσεις που κάνουν σε δημόσιους χώρους ο στρατός. Εδώ για παράδειγμα πάνω στο φορτηγό λέει το δικό σου επάγγελμα, η δικά σου καριέρα και από εδώ ο γερμανικός στρατός, χαρούμενοι όλοι, στρατιώτες, στρατιωτίνες. And this was a campaign against this officer. Αυτό είναι η αφίσα από μια καμπάνια ενάντια σε αυτόν τον αξιωματικό.
he was responsible for a bombing in Afghanistan where 150 civilians died. Αυτός είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία 150 πολιτών μετά από έναν βομβαρδισμό που διέταξε. And afterwards he got promoted. Και μετά από αυτό τον προήγαγαν κιόλας. Πάνω δράσεις, what is this building? It's A military building. No, it's from the city where it's a city council something which is against that the military gets all the addresses from the 17-year-old pupils to send them mail that they go to the Αυτό είναι μια διαμαρτυρία σε έναν δημόσιο οργανισμό ο οποίος παρέχει διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας email 17χρονων και τα οποία τα παίρνει ο στρατός και τους στέλνει email και τους προωθεί υλικό για το πόσο καλή είναι η δουλειά του να είσαι στρατιωτικός. Ξανά χρησιμοποιείται αυτό το σύνθημα, ο πόλεμος ξεκινάει εδώ και η αντίσταση επίσης με 3 τελίτσες. Και κάτω δεξιά έχουμε επίθεση ουσιαστικά με μπογιές. Σημαδεύεται το σπίτι έφεδρου αξιωματικού. Reserve έφεδρος. Anti-militarist demonstration. Αντιμιλιταριστική διαδήλωση. And this is an area which should be a training area for fighting planes to drop bombs. Ωραία. Αυτό τώρα είναι μια διαμαρτυρία, μια κατάληψη ενός κτηρίου σε έναν χώρο όπου εκπαιδεύονται τα αεροσκάφη για να ρίχνουν βόμβες με ακρίβεια. In 2009 this campaign was successful. Το 2009 λέει αυτή η καμπάνια ήταν επιτυχημένη. Okay. No. Yeah. About the total what do you say, rejection of military service in Germany. Σχετικά με την ολική άρνηση στράτευσης στη Γερμανία. Because there was this well-functioning system of this alternative service. Επειδή υπήρχε αυτό το πολύ καλά το λειτουργικό σύστημα της εναλλακτικής θητείας. There were not a lot of men who tried to avoid both of them. Δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι προσπάθησαν να αποφύγουν και τα δύο, δηλαδή και την στρατιωτική θητεία και την εναλλακτική. As you see, in 4 years it was about 50 men. Μόλις 15 άνθρωποι μέσα σε 4 χρόνια. In general, they go into the arrest for some weeks, or I think the most was 100 days. Κυρίως συλλαμβάνονται για κάποιες εβδομάδες. Το maximum που γνωρίζει ήταν περίπου 100 μέρες. And afterwards they have a trial, and sometimes they have to pay something, sometimes they had to go to jail. Μετά έχουν ένα δικαστήριο μετά την κράτησή τους και τους επιβάλλεται κάποια χρηματική ποινή ή πάνε φυλακή με αναστολή. In the past they had to go also. Στο παρελθόν λέει ότι έπρεπε να πάνε κανονικά μέσα προς προκράτηση. I think the most was 22 months. Και νομίζω ότι το maximum μου ήταν για κάποιον 22 μήνες που έκατσε φυλακή. But in the last years before the military service stopped, it was με αναστολή. Ωραία, άρα το τελευταίο καιρό ήταν με αναστολή. No. Okay. In general, what is not very well known is that there are, since I would say after the G8, there were a lot of militant actions. Αυτό που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό είναι ότι μετά το G8, 2007 δηλαδή, στο Hellingdam, υπήρξαν πάρα πολλές επιθετικές δράσεις. Επιθετικές, μαχητικές, okay. Επιθετικές δράσεις, ναι. Mostly the aims were the army itself. Κυρίως οι στόχοι ήταν ο ίδιος ο στρατός. Or companies which support them. Ή εταιρείες οι οποίες υποστηρίζουν το στρατό.
For example, the German railways, Για παράδειγμα, η γερμανική σιδηρόδρομη, German Telekom, η Deutsche Telekom, η γνωστή αμαρτωλή Deutsche Telekom. ναι, or the DHL. Και το γερμανικό ταχυδρομείο και η courier, η DHL. Because they, for example, they make the fast logistics for the US military. Γιατί, για παράδειγμα, η DHL, δηλαδή και το γερμανικό ταχυδρομείο, είναι το πιο γρήγορο σχετικά με τις παραδόσεις στον Αμερικανικό στρατό. Also for the German army and Και για το γερμανικό στρατό. they wanted to privatize the logistics of the German army and DHL wanted this contract. Επίσης ο γερμανικός στρατός θέλησε να ιδιωτικοποιήσει το κομμάτι των μεταφορών και η DHL προσφέρθηκε και ήθελε αυτό το συμβόλαιο. But then some things happened. Αλλά κάτι έγινε μετά, λέει, και σταμάτησε. Are we going to find out why it stopped? This is just a small list of things that happened. Αυτό είναι μία λίστα από τα πράγματα τα οποία κάνανε. Μιλάμε για επιθέσεις εμπριστικές ως επιτοπλίστων. Yeah. This was all burned cars somewhere in Germany. Even in small places, small towns, they burned cars. Μιλάμε για οχήματα, not only cars, also tanks. Some, yeah. Όχι οχήματα με την έννοια, αλλά και όλα στρατιωτικά οχήματα, ακόμα και σε μικρές και μεγάλες πόλεις, tanks και ναι, φορτηγά του στρατού παραδόθηκαν στις φλόγες. And this is not the only thing. It's also in the last years also a lot of attacks with paint, mostly pink paint, because this is not very manly, not very like for the military. Βέβαια δεν έχουν συμβεί μόνο αυτά. Υπήρχαν και πάρα πολλές επιθέσεις προς στρατιωτικούς στόχους με εμπογές, χρησιμοποιώντας το ροζ χρώμα έτσι για να την πούνε λίγο στο ότι δεν είναι και πολύ αντρικό το ροζ χρώμα, ενώ ο στρατός έκανε άντρα κτλ. Η γνωστή επιχειρηματολογία δηλαδή. And the last one in 2000, like this year, just some months ago, it was. Η τελευταία πριν λίγους μήνες, μιλάμε για μια καταστροφή αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, 16 οχήματα, στο Χάβελμπουργκ. Εδώ είναι ένας χάρτης από συνολικά 82 εμπριστικές επιθέσεις. But this is not all. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Αυτό είναι στη Δρέσδη. Ναι. Αφίσα που λέει, εντάξει, αγγλικά ξέρετε, φαντάζομαι. This is in Havelburg. Αυτό είναι το Χάβελμπουργκ, δηλαδή τώρα τον Ιούλιο, που είναι πολύ μεγάλο θέμα. And there I can show a small video also. It's just Έχει και βίντεο. Ein Panzerfahrzeug, das dem Brand zum Opfer fiel, rettete vor ein paar Wochen noch Menschen im altmärkischen Hochwassergebiet vor den Fluten. Die Soldaten des Panzer-Pionierbataillons 803 in Havelberg. It says that with those cars some weeks ago they helped people with the floods and so on. Λέει ο speaker ότι με αυτά τα οχήματα βοηθήσαν ανθρώπους πριν κάποιες εβδομάδες που είχαν ζητήματα με τις πλημμύρες. Και τώρα είναι και οι ίδιοι θύματα, ενώ πριν βοηθούσαν τα θύματα. Schätzungsweise ein Schaden von rund 10 Millionen Euro wurde durch die Täter verursacht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Anschlag mit den Demonstranten in der Letzlinger Heide zusammenhängt. Noch sind die Brandermittlungen nicht abgeschlossen. And interesting is that they talk about how horrible violence against the military. Και λέει ότι χρησιμοποιούν έναν λόγο το οποίο μιλάει τι βία είναι αυτή η οποία ασκείται εναντίον του στρατού. Αυτή είναι φωτογραφία από το γερμανικά, από τα logistics, τα καλά που κάνει τα γερμανικά ταχυδρομεία. And this was a campaign also with posters to show that, DHL does not only send your presents, but sends weapons. Αυτή ήταν μια καμπάνια με αφήσεις που έφτιαξαν άνθρωποι από το αντιμιλιταριστικό κίνημα για να δείξουν ότι η DHL δεν πάει μόνο τα πακετάκια με τα δώρα, αλλά πηγαίνει επίσης όπλα, μεταφέρει όπλα.
Okay, three important things about the things I have shown. Τρία σημαντικά πράγματα σχετικά με αυτά που σας έδειξα. In general, the people who do those stuff, they are not caught. Γενικά οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα δεν πιάνονται. But there was this militant group, they called themselves like this. Αλλά αυτοαποκαλούνται ως επιθετική ομάδα, άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα. And they used anti-terrorist laws against them. Και they are not self-called, they are called by the caps. No. The name is militante Gruppe. This is the term. They wrote it themselves like this. Αυτό είναι η υπογραφή την οποία χρησιμοποίησαν οι ίδιοι και από την πλευρά του κράτους αντιμετωπίζει με αντιτρομοκρατικό νόμο. And what they should have done is, I mean, they burned some cars, and this is terrorism. Ναι, και να το μεταφράσω τώρα αυτό. Και κάψαν κάποια αυτοκίνητα, τι είναι αυτό τώρα, τρομοκρατία. Ναι. And after this, normally those attacks are without a name. Ναι, και μετά από αυτό τον χειρισμό του κράτους, αυτές οι επιθέσεις δεν υπάρχει ευθύνη, δεν υπάρχει κάποιο όνομα, κάτι. So they stopped using a name for claiming their responsibility. Ναι, δεν υπήρχαν αναλήψεις ευθύνης μετά από αυτή την αντιμετώπιση του κράτους. So you have very funny names from people who claim something. Ναι, και λέει ότι χρησιμοποιούν πολύ αστεία ονόματα άνθρωποι που τα κάνουν αυτά. The second important thing is that the campaign against DHL was successful. Το δεύτερο σημαντικό πράγμα είναι ότι η καμπάνια κατά της DHL ήταν επιτυχημένη. All over the country there were things from them damaged, and so they didn't want to have the contract with the army. Σε όλη τη χώρα υπήρχε εξοπλισμός τους ο οποίος καταστράφηκε και μετά δεν θέλανε να έχουν αυτό το συμβόλαιο με το στρατό. And this attack against the tanks in Havelburg we saw in the video. Η επίθεση που είδαμε πριν ενάντια στα tanks στο Havelburg. This happened while like in connection with the campaign war starts here. Αυτή η επίθεση συνέβη με κάποιο είδους συσχέτιση με την διεθνή καμπάνια. Ο πόλεμος ξεκινάει εδώ. War starts here. It's an international campaign which is about people should ask themselves when or where does war start. Είναι μια διεθνής καμπάνια βάσει της οποίας καλεί τον κόσμο να σκεφτεί πού και πότε ξεκινάει ο πόλεμος. Does it start when the first shot is fired, when the first bomb drops? Ξεκινάει όταν πέφτει η πρώτη σφαίρα ή όταν πέφτει η πρώτη βόμβα? Or does it start just in our neighborhood, in our everyday life? Ή μήπως ξεκινάει στην γειτονιά μας, στην καθημερινή μας ζωή? It's about that you should think, where is the military? All around me. Who does support them? Είναι μια καμπάνια που πρέπει να διαρωτηθεί κανείς σχετικά με το πού βρίσκεται ο στρατός κάθε μέρα γύρω μου, ποιος τον υποστηρίζει. And for example, at this internet page, they started to collect military places all over Europe. Και σε αυτό το site, το ιντερνετικό, έχουν ξεκινήσει να συλλέγουν μέρη στρατιωτικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ευρώπη. So it's about to fight the war before it begins and in the own country. Άρα είναι μια καμπάνια για να πολεμηθεί ο πόλεμος εκεί που ξεκινάει μέσα στην ίδια τους τη χώρα. And in connection to this campaign, there was this camp in Germany. No, there were two camps in Germany last year and this year. Στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας έχουν υπάρξει πέρυσι και φέτος δύο κάμπινγκ. Κάμπινγκ, όχι θάλασσα παραλία. Κάμπινγκ δράσεων, τα οποία ονομάζονται War Starts Here Camp. No. This is like the aims are like to discuss things and
to do actions also. Ο στόχος αυτών των camping, αυτών των συναντήσεων δηλαδή των αγωνιστών, είναι να συζητήσουν και να κάνουν δράσεις. And actions means to mark in public things which are connected to war. Και οι δράσεις έχουν να κάνουν με το να αναγνωρίζονται και να δημοσιοποιούνται στόχοι που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο. Συγγνώμη. For example, with color. Για παράδειγμα αυτό που είδαμε πριν με τα χρώματα. No. Or like to really sabotage. Ή να γίνεται κανονικό σαμποτάζ. Okay, and the place where it took place, it's a really huge area in the countryside. Both of the campings. Same place. Και τα δύο κάμπινγκ έχουν γίνει στο ίδιο σημείο, στην γερμανική εξοχή, σε ένα σημείο. And this is a place, it's a huge training area for German and for international military. Και είναι ένας χώρος ο οποίος είναι χώρος εκπαίδευσης τόσο για το γερμανικό όσο και για άλλους στρατούς. So all German soldiers before they go to Afghanistan, they train there 2 weeks. Όλοι οι στρατιώτες Γερμανοί πρωτού πάνε στο Αφγανιστάν εκπαιδεύονται σε αυτό το πεδίο εκπαίδευσης για 2 εβδομάδες. Τελευταία στάση δηλαδή πριν το Αφγανιστάν είναι εκεί. And last year they began to build like fake cities to simulate different countries, different Μέσα σε αυτό το κέντρο εκπαίδευσης μάχης έχουν ξεκινήσει από πέρυσι να χτίζονται εικονικές πόλεις με σκοπό να γίνει προσομοίωση διαφορετικών πεδίων μάχης, διαφορετικών χωρών, διαφορετικών πόλεων. For example, there are metro stations, there are Afghan villages, there are everything. Έχουν φτιαχτεί, για παράδειγμα, σταθμοί του μετρό, έχουν φτιαχτεί χωριά αντίστοιχα έτσι, αφγανικά. Υπάρχουν διαφόρων ειδών πεδία δράσης και μάχης. And so, some 100 people came together and to do something. Μερικές εκατοντάδες ανθρώπων έχουν έρθει κοντά για να κάνουν διάφορα πράγματα. Όπως είδαμε και πριν, ήταν μια μεγάλη έκθεση, 320 τετραγωνικά χιλιόμετρα. In fact, it's a forest and place in the forest. Λέει ότι πρόκειται περί δάσους και για πεδίο μέσα στο δάσος. So this was like there was a day of action and people just walked into this huge area and για παράδειγμα, σε μια μέρα δράσης, ο κόσμος εισέβαλε, μπήκε μέσα σε αυτόν τον υποτίθεται απαγορευμένο χώρο. And there was military on the left. Down, you see they spotted a tank. Ωραία, στην κάτω αριστερά φωτογραφία βλέπουμε όσο φαίνεται ένα τάγκ. And the police couldn't do a lot. Και δεν μπορούσε να κάνει και πολλά η αστυνομία. Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν πολεμάνε για τον εαυτό τους, λέει το σύνθημα. This is some kind of not watchtower, but watch building for this area, and here. Αυτό είναι ένα κτίριο επόπτευσης που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη περιοχή και μέσα σε αυτό κάποιοι στρατιώτες θεώρησαν έτσι σκόπιμο να βάλουν και τον αγγυλωτό σταυρό, φαίνεται πάνω δεξιά. Από κάτω οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες εκτελούν το χρέος τους. This was before the camp in Berlin. They also made actions. Αυτές είναι οι φωτογραφίες από δράσεις στο Βερολίνο πριν το κάμπ, προπαγανδιστικές. Like this, an action could look like. Έτσι θα μπορούσε να είναι μια δράση. This is the kitchen of the camp. Η κουζίνα του κάμπ. Vegan. Vegan. And the bar starts here. Let's see. Something else? No? Okay.
two more things. There's this internet page where there's also a text in Greek. Εδώ είναι το site αυτής της καμπάνιας που υπάρχουν και κείμενα στα ελληνικά. And the other thing is, last year on the camp, at the actions. Και ακόμα ένα θέμα είναι ότι πέρυσι στο περσινό το camp, σε μία από τις δράσεις. Last year there were 5 people arrested and accused that they threw color on a building of a company. Πέρυσι είχαν 5 or 6. 5 συντρόφισσες είχαν συλληφθεί και κατηγορήθηκαν ότι πέταξαν πογιές σε κτίριο μιας επιχείρησης που συνεργάζεται με το στρατό. And they were arrested by how do you say, a SWAT team? Ναι, ωραία. Και συνελήφθησαν από ειδικές ομάδες της αστυνομίας. And they used a car of the 6th, so they και said. Χρησιμοποίησαν το αυτοκίνητο ενός έκτου ανθρώπου. And another car of this guy also was at another place where they found fire extinguishers with color. Και το αυτοκίνητο ενός από αυτούς είχε βρεθεί σε έναν χώρο που βρήκανε πυροσβεστήρες γεμάτος χρώμα, pink color, με ροζ χρώμα. And so they said, now we accuse all the 6 of them for both the committed damage and the damage which wasn't completed because they fled. Και το γερμανικό κράτος είπε ότι να βρήκα 6 ανθρώπους να κατηγορήσω σχετικά με τις ζημιές που είχαν γίνει πριν, αλλά και αυτές που επρόκειτο να γίνουν και δεν γίνανε γιατί αυτοί φύγαν. And now they want the DNA of all of them, and one DNA sample is already listed somewhere, and with other crimes connected. Και τώρα λέει θέλουν το DNA αυτών των ανθρώπων και ένα δείγμα, one out of those 6. They have it already. Και το DNA του ενός ατόμου το έχουν ήδη και είναι συνδεδεμένο με άλλου είδους δράσεις, εγκλήματα όπως τα λένε αυτοί. And so, yes, I don't know how it is in Greece, but in Germany this gets more and more important for the police that they want the DNA of people. Δεν ξέρει λέει πώς είναι στην Ελλάδα, it's the same also. Αλλά στη Γερμανία η αστυνομία όλο και πιο πολύ επιδιώκει να πάρει το DNA των ανθρώπων. And so maybe there will be a bigger campaign against this DNA stuff in Germany. Και εκτιμά ότι μπορεί αργότερα να προκύψει κάποια πιο μεγάλη καμπάνια σχετικά με το ζήτημα του DNA στη Γερμανία. And those people would be very happy if there would be some solidarity here. Και θεωρεί ότι αυτοί οι 6 άνθρωποι θα ήταν πολύ χαρούμενοι αν υπήρχαν κάποιες δράσεις αλληλεγγύης για αυτούς. And maybe there will be ways that the information gets until here. I don't know. Ωραία. Εκτιμά ότι μπορεί να υπάρξουν τρόποι με τους οποίους η πληροφόρηση μπορεί να φτάσει ως εδώ, να διαχειριστεί. Ταρά! Ευχαριστώ πολύ. Ταρά! Vielen Dank. Because when the war is not really connected to Germany, it's hard. I mean, even the war in Afghanistan, it's a lot of people, maybe half of the population is against it. Λέει ότι είναι δύσκολο από τη στιγμή που ο πόλεμος αυτός δεν συνδέεται άμεσα με τη Γερμανία και έφερε το παράδειγμα ότι ο μισός πληθυσμός εναντιώνεται στον πόλεμο στο Αφγανιστάν. You have to have a good reason. In Kosovo, they said we have to go to war, that there isn't another Auschwitz. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος, προφανώς θα τα αναφέρεται στην κοινή γνώμη
και ανέφερε ότι σχετικά με το Κόσοβο το επιχείρημα ήταν ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχει ένα ακόμα Auschwitz. Γι' αυτό θα έπρεπε η Γερμανία να συμμετάσχει. In Afghanistan it was the 11th of September, and that they said they have to because they are in the NATO. Σχετικά με το Αφγανιστάν ήταν το επιχείρημα της 11ης Σεπτεμβρίου και ότι έπρεπε η Γερμανία να το κάνει γιατί ήταν στο ΝΑΤΟ. And in Iraq they didn't have a good reason, so they didn't go there. Για το Ιράκ δεν είχαν ένα πολύ καλό λόγο, γι' αυτό και δεν έχουν στείλει μονάδες εκεί. Εντάξει, συμμετέχουν αλλιώς, αλλά δεν έχουν στείλει μονάδες. Επαναλαμβάνω λίγο την ερώτηση για να καταγραφεί, έτσι μου ζήτησαν εδώ. Ρωτάει ποιες είναι παραδοσιακά και διαχρονικά οι σχέσεις της άκρας δεξιάς με το στρατό και πώς έχει αυτό αλλάξει ή τροποποιηθεί μέσα στα χρόνια και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. That's a very interesting question, but also long to answer, but I try it short. Είναι, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που χρειάζεται πολύ χρόνος για να απαντηθεί, αλλά θα προσπαθήσει να το κάνει σύντομα. After the Second World War, a lot of right-wing men went into the army. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί δεξιόφρονες πήγαν στο στρατό. But there were also built so-called stay-behind armies, which meant that they are armed forces. If there is an invasion from the Soviet Union, that they stay behind and do a underground war. Ταυτόχρονα όμως, λέει, δημιούργησαν και ομάδες οι οποίες ονομάστηκαν Stay Behind, δηλαδή μείνε πίσω. Πρόκειται για ένα γενικότερο σχεδιασμό, για όσους γνωρίζουν, οι οποίες σκοπό θα είχαν σε περίπτωση σοβιετικής εισβολής να μείνουν στις περιοχές, ουσιαστικά να μείνουν στα νότα του Σοβιετικού στρατού και να διεξάγουν έναν πόλεμο. Έναν ανορθόδοξο πόλεμο. This was supported by the Interior Intelligence Service of Germany. Αυτό σαν δράση είχε υποστηριχθεί από τις εσωτερικές μυστικές υπηρεσίες. So they like the fascists trained and had they had weapon stocks. Ωραία, και λέει ότι οι φασίστες εκπαιδεύτηκαν και είχαν και αποθέματα οπλισμού. And now this all comes into public because of the National Socialist Underground. Και τώρα λέει ότι όλο αυτό έρχεται στη δημοσιότητα εξαιτίας, για όσους θυμούνται, της υπόθεσης με το NSU, που ήταν οι δολοφονίες που είχαν έρθει πέρυσι στην επιφάνεια Τούρκων μεταναστών αλλά και ενός Έλληνα μετανάστη από ομάδα 3 ακροδεξιών. Βέβαια ήταν κι άλλοι. Αυτοί οι 3 ήταν που γίνανε γνωστά τα ονόματά τους. And anti-fascist groups for a long time said that German fascists had military experience, they had weapons, and they had from German military and secret service. Για πολλά χρόνια οι αντιφασιστικές ομάδες στη Γερμανία κατήγγυλαν και λέγανε δημόσια πως οι ακροδεξιοί έχουν και εκπαίδευση και οπλισμός ο οποίος τους παρέχεται από το στρατό και από τις μυστικές υπηρεσίες. In general, in the army, all the time there have been problems with fascist attitudes, racism. Μέσα στο γερμανικό στρατό γενικά υπήρχαν πολλές περιπτώσεις με προβλήματα, με συμπεριφορές φασιστών, με ρατσιστικά περιστατικά. And this seems to get more now in the professional army, and they had already since 2011 had to kick a lot of them out. I mean, some 100, I think. Ναι, και λέει ότι με τη μετάλλαξη του στρατού σε επαγγελματικό αυτό έγινε ακόμα πιο συχνό ως φαινόμενο, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα περίπου 100 άνθρωποι να εκδιωχθούν
από το γερμανικό στρατό, ακροδεξιοί δηλαδή, και εξαιτίας των συμπεριφερών τους. Is this some answer? Ικανοποιημένο. I think that after the two Germanies united, there was a new kind of nationalism. Λέει ότι μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών υπήρχε ένα νέος εθνικισμός, ένα νέο είδος εθνικισμός. Because this has been the aim of Western Germany the last 40 years. Γιατί και αυτός ήταν ο στόχος της Δυτικής Γερμανίας τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια. And you also can see that the nationalism was very self-confident when you see how the racist, fascist attacks rose at the beginning of the 90s. Attack? The attacks went more. Και λέει ότι ο εθνικισμός είχε μια πολύ μεγάλη αυτοεκτίμηση και αυτό μπορεί να το δει κάποιος από την άνοδο των ρατσιστικών επιθέσεων μετά από την επανένωση. In the first years of the 90s, there were hundreds of houses of, for example, Turkish families and so on, which were not burned, but tried to burn, attacked. Λέει ότι υπήρχαν στις αρχές του 90, μετά την επανένωση, εκατοντάδες επιθέσεις, για παράδειγμα, σε σπίτια τουρκικών οικογενειών, που προσπαθήθηκαν να κάνουν και κάποια κάηκαν κιόλας από φασίστες. So they really thought now Germany will be a big power again. Και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πίστεψαν ότι η Γερμανία μπορεί και πάλι να είναι μεγάλη δύναμη. But why they started in 1996 to do this public oath? Τώρα γιατί ξεκίνησαν το 1996 να κάνουν δημόσιο αυτόν τον όρκο? Exactly, I don't know. Δεν μπορεί να πει στα σίγουρα. Eastern Germany was in their self-definition an anti-fascist state. Η Ανατολική Γερμανία αυτοαποκαλούταν αντιφασιστικό κράτος. And they did it a lot better to kick out the fascists and Nazis after the Second World War out of important positions. Και τα κατάφερε, λέει, πολύ καλύτερα να πετάξει φασίστες και ναζί έξω από σημαντικές θέσεις της δημόσιας ζωής σε σχέση με τη Δυτική Γερμανία. But I think, for example, for important, I mean, they couldn't totally get along without the competence of the what do you say, the important people from the state before. But I don't know who they led into the army. Λέει ότι εν τέλει βέβαια δεν ήταν και πολύ εύκολο να ξεφορτωθούν ανθρώπους οι οποίοι είχαν μεγάλες ικανότητες στο προηγούμενο καθεστώς από αυτούς, αλλά και πάλι δεν ξέρει ποιους άφησαν εντός του στρατού. I can't tell, but if you imagine 10 years after the war, you have to have officers from somewhere. I don't know if they were trained by the Soviet Union, but I doubt it. I think there are also some Nazis in there, but I can't tell. Λέει ότι δεν μπορεί να πει με σιγουριά, απλά σκέφτεται και αυτός και λέει ότι φτιάξαν ένα στρατό 10 χρόνια μετά τον πόλεμο και με κάποιον τρόπο έπρεπε να βρουν αξιωματικούς. Αμφιβάλλει αν και κατά πόσο
εκπαιδεύτηκαν από τους Σοβιετικούς, εκτιμά ότι ίσως υπήρχαν και Ναζίδες. Συγγνώμη. Ο σύντροφος ρωτάει ποιες είναι οι θέσεις της γερμανικής αριστεράς σχετικά με το στρατό και πριν την κατάρριση της θητείας, αλλά και μετά την κατάρριση της θητείας. Okay. Okay. In Germany, it's a bit different from here. Στη Γερμανία είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι εδώ. You have a lot of people you could say they're left, or εσείς εδώ έχετε πάρα πολλούς ανθρώπους που μπορεί να πεις ότι είναι αριστεροί. It starts with the Social Democrats, but ξεκινάς από σοσιαλδημοκράτες. Then you have the party, the left. It's some what's the party? Syriza? No, San Syriza. Like Syriza. But in Germany, you also have people who call themselves left-wing, radical left. Αλλά στη Γερμανία υπάρχουν και άνθρωποι που αυτό αποκαλούνται ριζοσπάστες αριστεροί, links radical ή radical left. This is a wide term for people who consider themselves maybe anarchist or autonomous or αυτός ο ορισμός είναι ένας ευρύς ορισμός, δηλαδή το ριζοσπάστης αριστεροί για ανθρώπους που θεωρούν τους εαυτούς τους είτε αναρχικούς είτε αυτόνομους. Ανθρώπους που είναι στην μη δογματική αριστερά, ας το πούμε. Το ονομάζουν έτσι στη Γερμανία. Οπότε υπάρχει λίγο ένας πρόβλημα στον ορισμό. But those who are or like in the radical left or the emancipatory left, αλλά για αυτούς που βρίσκονται στην επαναστατική, ας το πούμε έτσι, ριζοσπαστική αριστερά, όπως περιγράψαμε πριν, άνθρωποι που κινούνται στον αυτόνομο αναρχικό δεξιωστικό χώρο, they are totally opposed to military. Είναι 100% αντίθετοι με το στρατό. But I think he wants to know more about the official political parties that claim to be left. The left party, they are in general anti-militaristic and pacifistic. For which party you mean, Die Linke? Yeah, no. Αναφερόμενος στο αριστερό κόμμα που είναι γνωστό με το όνομα Die Linke, λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν αντιμιλιταριστές αλλά πασιφιστές. And they never, until now, they never in the parliament were in favor of anything which had to do with the military. They voted against it. Και λέει ότι μέχρι τώρα στο κοινοβούλιο γενικά ψηφίζαν αρνητικά σε θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με τον στρατό. Even about the budget of the army or operations of the army outside the country or inside the country. Operations, of course, and also when the budget was about operations. But the general budget of the whole state, I think they're not. Ωραία, λέει ότι ήταν αρνητική σε περίπτωση που συζητιόταν επιχειρήσεις και φυσικά οι προϋπολογισμοί στους οποίους οι οποίοι αναφερόταν σε αυτές τις επιχειρήσεις τους βρίσκανε αντίθετος, αλλά σε ένα πλαίσιο ότι και γενικότερα ενάντια στον προϋπολογισμό μπορεί να είναι αντίθετοι αντιπολιτευόμενοι. And the Social Democrats, I just added them because they call themselves left. Και προσθέτω, λέει, για τους σοσιαλδημοκράτες, ακριβώς και μόνο γιατί αυτοί αποκαλούν τον εαυτό τους αριστερό. They have the common opinion that German state needs a military. Αυτοί έχουν την κοινή άποψη ότι το γερμανικό κράτος οφείλει να έχει στρατό, έχει ανάγκη από στρατό.
and that humanitarian missions like helping mission, peacekeeping is not a bad thing. Και ότι οι ανθρωπιστικές αποστολές όπως το να διατηρείς την ειρήνη, να βοηθάς ανθρώπους δεν είναι κάτι το κακό. And like so-called peacemaking missions with fighting, it's very individual for the people. What do you mean with this? I mean, like the Social Democratic Party started with the Green Party together the first war after Second World War. Λέει ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα μαζί με τους Πράσινους ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν τον πρώτο πόλεμο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, δηλαδή το 1998 στο Κόσοβο. But that doesn't mean that some of them are not pacifists. Can happen. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς ατομικά δεν μπορεί να είναι πασιφιστές. And the Social Democratic Youth, they call themselves Young Socialists. Και η νεολαία του S5 των Σοσιαλδημοκρατών που αποκαλούνται νέοι σοσιαλιστές are mostly pacifist or even anti-militarist, but sometimes they change. Ναι, και λέει ότι δηλώνουν ειρηνιστές και κάποιες φορές αντιμιλιταριστές, αλλά αυτό είναι ένα πράγμα που αλλάζει. Ρωτάει ο σύντροφος ποια είναι η άποψη του Die Linke σχετικά με την κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης και της μετατροπής του σε μισθοφορικό. Actually, I never read a paper or something from them about this. Λέει ότι ποτέ δεν έχει διαβάσει κάποιο χαρτί, κάποια ανακοίνωση από αυτούς σχετικά με αυτό το θέμα. But they are opposed to a professional army because this means an army for war. Αλλά λέει ότι οι συγκεκριμένοι δηλώνουν ότι είναι ενάντια σε ένα μισθοφορικό στρατό, γιατί λένε ότι ο μισθοφορικός στρατός είναι ένας στρατός για πόλεμο. But I don't think that they would want that the military service is continued, because this is a service which means also forced labor. Okay, yeah. Yeah, it means forced to go to the army or forced to do something else. Ναι, λέει, αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρος ότι και αυτοί θα θέλανε να υπάρχει υποχρεωτική θητεία, γιατί αυτό θα σήμαινε επιβολή του να πηγαίνει κάποιος στο στρατό. Αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρος το τι θα θέλουν ακριβώς. But I mean, the party Die Linke, its aim is democratic socialism, and I think their aim is also not to have an army. But in this question, what their specific aim is, I don't know. Ναι, λέει ότι γενικά οι Die Linke θέλουν έναν δημοκρατικό σοσιαλισμό και ότι λένε ότι δεν θα θέλουν ένα στρατό, αλλά δεν προσδιορίζουν ακριβώς το τι επιθυμούν. Ναι. Ρωτάει ο σύντροφος ότι επειδή στην Ελλάδα ο στρατός έχει να κάνει με την ανάσχεση μεταναστευτικών ροών και επειδή από ιδία γνώση ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί μετανάστες που θέλουν να κινηθούν προς τη Γερμανία, προς κάποια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, αν ο αντίστοιχος γερμανικός στρατός έχει κάποιο τέτοιο είδους, είναι επιφορτισμένος με κάποιο τέτοιο είδους καθήκοντα. No. In Germany not. In Germany there is the federal police. Όχι. Στη Γερμανία όχι. Για αυτό το λόγο στη Γερμανία υπάρχει η Ομοσπονδιακή Αστυνομία. And Germany has no outer borders of the European Union. Και η Γερμανία δεν έχει εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. And as I said, the military is not really allowed to do a lot of things in the country. Και όπως είπα ότι ο στρατός δεν είναι ελεύθερος να κάνει πολλά πράγματα εντός της χώρας. Για κάποια είναι, για κάποια άλλα όχι.
But I don't know about Frontex, because in Frontex, for example, in the Mediterranean, there are also military ships, and I don't know if there are ships, for example, from Germany also. Ναι, αλλά δεν γνωρίζει τι συμβαίνει με τη Frontex, γιατί για παράδειγμα η Frontex περιπολεί με στρατιωτικά πλοία στην Μεσόγειο, αλλά δεν γνωρίζει αν υπάρχει κάποιο γερμανικό στρατιωτικό πλοίο μέσα σε αυτή τη δύναμη. And I think it's difficult to find out what's about military advisors from the German army in other countries. Και λέει ότι δεν είναι εύκολο να γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει με Γερμανούς που δουλεύουν που είναι εγκατεστημένοι σε άλλες χώρες και εκτελούν χρέη συμβουλάτορα, επιβλέποντα advisor, ναι, παρέχουν συμβουλές δηλαδή και στρατηγικές κατευθύνσεις. Training. Ή ως εκπαιδευτές. Η ερώτηση είχε να κάνει με το ότι εάν λάβουμε υπόψη ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι πόλεμοι έχει τροποποιηθεί, ποια είναι η άποψη του εισηγητή σχετικά με το αν πραγματώνεται το Τέταρτο Ράιχ ως συνέχεια του Τρίτου Ράιχ μέσα από μια στρατηγική κατάκτησης σημαντικών τομέων της οικονομίας χωρών της Βαλκανικής, όπως για παράδειγμα εδώ στη χώρα με την αγορά πρώτα του ΟΤΕ από την Deutsche Telekom και μετά του τραπεζικού τομέα από γερμανικές τράπεζες. Το είπα σωστά? Δεν το ξέρω. I don't know. I mean, I don't have a clear picture of what a Fourth Reich could look like. Λέει ότι δεν γνωρίζω, δεν έχω μια καθαρή εικόνα με το τι θα μπορούσε σε τι θα μπορούσε να μοιάζει το Τέταρτο Ράιχ. But I mean, Germany is not independent from the rest of Europe and the rest of the NATO and so on. So και λέει ότι η Γερμανία δεν είναι τόσο ανεξάρτητη από την υπόλοιπη Ευρώπη ή το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. I don't know. I mean, also in Germany we don't have that absolute form of the state as it was, for example, in militarist nationalism, in militarist Kaiserreich. So λέει ότι και εντός Γερμανίας δεν έχουν ακριβώς αυτό το απόλυτο είδους κράτους που μπορεί να υπήρχε σε μια μιλιταριστική Γερμανία του εθνικοσοσιαλισμού ή σε μια μιλιταριστική Γερμανία του Κάιζερ. But might be, I don't know. Maybe someday I will say, yes, this is some kind of empire, but now it doesn't feel. Ναι, λέει ότι ίσως και αυτός ο ίδιος κάποια μέρα μπορεί να πει ότι αυτό είναι ένα δείγμα, ότι ναι, αυτό είναι ένα είδος μιας αυτοκρατορίας, αλλά τώρα όχι, δεν μπορεί να το πει αυτό. Η ερώτηση είχε να κάνει όχι ακριβώς με αντιμιλιταρισμό, αλλά με αντιφασισμό. Ο σύντροφος ήθελε να μάθει εάν και με ποιον τρόπο κομμάτια της αριστεράς έρχονται αντιμέτωποι με το ζήτημα της ανόδου του νεοναζί και του φασισμού και με ποιον τρόπο τους παλεύουν. Ναι, έτσι λίγο κάπως μάζεψα την ερώτηση. Ναι. Okay. The radical left, the autonomy and the anarchists, they mostly are in favor of a militant and strict anti-fascism. Ωραία. Λέει ότι αυτούς που περιέγραψε πριν ως ριζοσπαστική αριστερά, ριζοσπάστες αριστερούς, ανθρώπους που προέρχονται από τον αυτόνομο ή αναρχικό χώρο, επιθυμούν να έχουν έναν πιο μαχητικό, άγριο, ευθύ τρόπο αντιμετώπισης, τέτοιου είδους αντιφασισμό.
But in general, also in Germany, also the thought of non-violence is quite strong. Αλλά στη Γερμανία και η άποψη της μη βίας είναι αρκετά διαδεδομένη, αρκετά ισχυρή. And in the last years, there was the concept of civil disobedience. Και τα τελευταία χρόνια ήταν επίσης αρκετά δυνατή και διαδεδομένη η άποψη της κοινωνικής ανυπακοής. That means that fascist marches often were blocked by thousands, 10,000s of people just going into the streets. Και λέει για παράδειγμα ότι τα τελευταία χρόνια ακόμα και διαδηλώσεις των φασιστών μπλοκαρίστηκαν, σταμάτησαν εξαιτίας του ότι πολλές χιλιάδες κόσμου, έφερε ως παράδειγμα 10.000 άνθρωποι, απλά βγαίνανε στους δρόμους. That makes it easy for people who to think that they are anti-fascist, but often they are just anti-Nazi. Ωραία. Λέει ότι αυτός ο τρόπος έκανε πολύ κόσμο εύκολα να δηλώνει αντιφασίστας, αλλά στην ουσία ήταν αντινάζι, όχι αντιφασίστας. That means that they, for example, protest against Nazis, but they are not anti-capitalist. They are not that much criticizing the different right movements. They are. Λέει ότι αυτό μπορούσε να τους να δηλώνουν αντιφασίστες, αλλά αυτό δεν τους έκανε ταυτόχρονα και αντικαπιταλιστές ή δεν τους έκανε να κριτικάρουν τα διάφορα δεξιά κινήματα. But for example, the Left Party, they are anti-fascist but non-violent, but they're definitely anti-fascist. Λέει ότι το Ντιλίνγκε είναι για παράδειγμα αντιφασίστες, σίγουρα όμως μη βίαιοι. That's all. I'm thinking of who I forgot. The church. Αυτά πάνω κάτω. Η ερώτηση, για να την επαναλάβω καταγραφή, έχει να κάνει με τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στην παρουσίαση, ότι σε σχέση με τον πολύ μεγάλο αριθμό που επέλεγαν εναλλακτική θητεία, μόλις 15 δήλωσαν μέσα σε μια τετραετία ολική άρνηση στράτευσης. Η επιθυμία του συντρόφου ήταν να μάθει τι είδους άνθρωποι ήταν αυτοί, από πού προέρχονταν, από ποιον πολιτικό χώρο δηλαδή προέρχονταν, ποιες ήταν οι απόψεις τους, ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους αρνήθηκαν την στράτευση, με ποιον τρόπο κάνανε δημόσια αυτή την άρνησή τους και ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο το κίνημα αλληλεγγύης στάθηκε σε αυτούς, με δεδομένο ότι η στάση του γερμανικού κράτους απέναντί τους ήταν σκληρή. Είδαμε δηλαδή ότι υπήρχαν και φυλακίσεις, παρόλο που υποτίθεται το γερμανικό κράτος όδευε προς μια διαδικασία κατάργησης της υποχρεωτικής θητείας. Σωστά? Okay. Actually, those 15 people were in the last, 4 years? So it was more, but generally it was very, very few people. Λέω ότι ήταν μόνο αυτοί οι 15, λέει, για αυτά τα χρόνια. I think there were not really campaigns to do this as a political form of activism or. Λέει ότι δεν υπήρχαν κάποιοι είδους καμπάνιες να το πλαισιώσουν αυτό σαν ένα είδους δράσης. And in the past or until now, a lot
solidarity or support came from a pacifist movement or organizations. Και λέει ότι η πιο πολύ αλληλεγγύη και υποστήριξη προς αυτούς έχει προέλθει από ομάδες που πρόσκειται στον πασιφισμό. But in the last years, I think it was also from general, from the personal surrounding, from friends and comrades, this support. Λέει ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η υποστήριξη προερχόταν κυρίως από τον στενό κύκλο των ανθρώπων που κάνουν αυτή την άρνηση, φίλοι, οικογένεια ή πιο κοντινοί σύντροφοι. And the motives, και τα κίνητρα. I know it more from the last ones. Περισσότερο λέει από όσο γνωρίζει από τους τελευταίους. It's that they don't want to be forced to do a service for Germany, and they also felt, some of them felt the alternative service as force, as which suppresses them. Λέει ότι από αυτούς που γνωρίζει, από τους τελευταίους τουλάχιστον, τα κίνηταρά τους ήταν σε μια βάση ότι δεν θέλουν να υποχρεωθούν να παράσχουν κάποιο είδους υπηρεσία προς τη Γερμανία και θεώρησαν ότι και η εναλλακτική θητεία είναι ένα είδος πίεσης για αυτό, το οποίο τους καταπιέζει. So it was more like you could say an anarchist argument that you don't want to serve and you don't want to obey. Ήταν, λέει, ένα ζήτημα πιο πολύ έτσι αναρχικό του να μην θες να υπηρετήσεις ή του να μην θες να βοηθήστε, obey, να υπακούσεις. And also I think it was more in the past, but there was also a thing when you did the alternative service, it could be in a case of war that you had to help the military. So if you don't want to support the military at all, you have to completely. Λέει ότι παλιότερα υπήρχε πρόβλεψη ότι αυτοί οι οποίοι κάνανε εναλλακτική θητεία σε περίπτωση πολέμου θα ήταν υποχρεωμένοι να παρέσχουν τις υπηρεσίες τους προς το στρατό. Άρα μια τέτοια πιθανότητα είναι και αυτή που οδηγούσε κόσμο στην ολική άρνηση στράτευσης. Yeah, but in general, this were, I think, individual decisions and not part of bigger campaigns. Λέει γενικότερα ότι πρόκειται για ατομικές επιλογές και όχι για κομμάτια μεγαλύτερων πολιτικών, κομμάτια από μεγαλύτερες πολιτικές καμπάνιες. Η ερώτηση είχε να κάνει ότι ο κόσμος ο οποίος απαρτίζει τον χώρο στη Γερμανία, τελικά μέχρι το 2010 που καταργήθηκε η θητεία, τι ακριβώς επέλεγε να κάνει. Ποια ήταν η στάση του. The very most did the alternative service. Η μεγάλη πλειοψηφία έκανε την εναλλακτική θητεία. Για να πω και την ερώτηση να καταγραφεί, η ερώτηση έχει να κάνει με το εάν και κατά πόσο υπήρχε στη Γερμανία η δυνατότητα να ακολουθήσει κάποιος τον δρόμο του αντίστοιχου J5 και αν όντως υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αν ήταν ουσιαστικά συνειδητή επιλογή να πάει κάποιος στην εναλλακτική θητεία. Αυτή ήταν η ερώτηση. There was this possibility. In Germany, they have categories from, they're called T1 until T5. T1 is the best. Ωραία. Μόλις μάθαμε ότι
ότι στη Γερμανία υπήρχαν αντίστοιχες κατηγοριοποιήσεις για τους φαντάρους. ΤΑΦ 1 είναι ο καλύτερος, ο πιο ικανός, έως ΤΑΦ 5. And I think in the early times you didn't have to go to the army when you are T5. But στα αρχικά χρόνια λέει ότι νομίζει πως δεν ήσουν υποχρεωμένος να πάει στο στρατό αν σε θεωρούσαν ΤΑΦ 5. But in the last years before they stopped it, they didn't need a lot of men in the army. Λέει όμως τα τελευταία χρόνια πριν να πάυσει η υποχρεωτική στράτευση δεν χρειάζονταν και πάρα πολύ κόσμο στο στρατό. So they took only T1 and T2, so the fittest. Και παίρνανε μόνο TAF 1 και TAF 2 τους πιο fit, έτσι, τους πιο γαμάτους. Οπότε... So if you prepared yourself and went to some doctors that say that you have problems with your back or have allergies or... Λέει ότι αν προετοιμαζόσουν και πήγαινε σε κάποιους γιατρούς και έπαιρνες κάποια χαρτιά που να λέγανε ότι έχεις κάποιο πρόβλημα με την μέση σου ή με την πλάτη σου ή έχεις κάποιο είδους αλλεργίες, then it might be easy. I mean, I don't know anyone. Θα μπορούσε, λέει, να ήταν πιο εύκολο. Βέβαια, αυτός δεν γνωρίζει προσωπικά κάποιον. But I heard stories of people who didn't sleep for some days and were just drinking and smoking and then... Αλλά λέει, έχει ακούσει ιστορίες για ανθρώπους οι οποίοι για κάποιες μέρες δεν κοιμόταν, πίνανε, καπνίζανε. So they were just destroyed there and... και ήταν κατεστραμμένοι. But I don't think that it worked that well because they knew it. Ναι, λέει, αλλά δεν ξέρει αν λειτουργήσε τόσο καλά γιατί λέει η άλλη πλευρά το ήξερε. But if you didn't say something, maybe they didn't even call you to the doctor or you didn't have to go. Λέει, αλλά άμα και εσύ δεν έλεγες κάτι, μάλλον πολύ πιθανά δεν θα σε καλούσαν να πας στο γιατρό. But also a lot of people wanted to do the alternative service. Επίσης όμως πολλοί κόσμος ήθελε να κάνει την εναλλακτική θητεία. Because if you found a good place, it was an easy time, and you had some time after school and got some money for doing nothing. Και λέει ότι αν έβρισκες μια καλή θέση, μπορούσες να έχεις και ελεύθερο χρόνο και μετά το σχολείο να παίρνεις κάποια χρήματα και να μην κάνεις τίποτα. That's what the most did. But και αυτό είναι που οι περισσότεροι κάνανε. But it was possible to avoid it because of health reasons or something. Ναι, αλλά λέει ήταν πιθανό να μπορεί κάποιος να αποφύγει το στρατό για λόγους υγείας. Για να επαναλάβω την ερώτηση. Η ερώτηση έχει να κάνει με το μεγάλο μέγεθος των ανθρώπων που πήγαιναν στην εναλλακτική θητεία. Τι είδους συνθήκες αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι σχετικά με τους μισθούς, τα ωράρια, αν είχαν δικαιώματα όπως για παράδειγμα άλλοι εργαζόμενοι στην απεργία, αν υπήρχαν η δυνατότητα να εγγραφούν στα συνδικάτα και πώς αντιμετωπιζόταν από αυτούς, αν η φτηνή δικιά τους εργασία ήταν αφορμή για να πιεστούν τα μεροκάματα σε αυτούς τους τομείς, πώς το χειριζόταν το γερμανικό κράτος να έχει τέτοιου είδους εργαζόμενους σε τομείς όπως η υγεία, που για παράδειγμα είναι τομέας με υψηλό ποσοστό ιδιωτικοποίησης, τουλάχιστον στη γερμανική οικονομία. Okay. In general, they had the same rights and the same payment as soldiers. Λέει ότι η γενική κατάσταση είναι ότι είχαν την ίδια αμοιβή και τα ίδια δικαιώματα σαν τους φαντάρους. And this, like the ones who did the military service. And how much money? 600 ευρώ. 600? No.
it was not a lot. Λέει ότι δεν ήταν πάρα πολλά. And he asks how is the basic wage in Germany. We have no basic wage. Δεν έχουν, λέει, δεν έχουν κατώτερο μισθό. I know it job. And they had the same duties. For example, I mean, the laws were just a little changed. For example, if they were told to, they had to sleep at their working place and eat λέει there. ότι είχαν και πάνω κάτω τις ίδιες υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, έπρεπε να κοιμούνται εκεί που εργάζονται, να τρώνε εκεί που εργάζονται. So if you were lucky, for example, you got money to buy your own food. But if you work, for example, in a hospital or so, you had to eat there. You don't get money for your food. Λέει ότι αν ήσουν τυχερός θα μπορούσες να ήσουν σε μια θέση εργασίας στην οποία σου δίνανε χρήματα για να αγοράζεις το φαγητό σου. Αλλά αν, για παράδειγμα, ήσουν σε ένα νοσοκομείο, θα όφιλες να τρως εκεί μέσα και να μην παίρνεις κάποια εξτρά λεφτά για τον επισιτισμό. And so, from the legal rights, they are like soldiers, though they cannot go on strike, they cannot demonstrate. Από νομικής πλευράς είναι σαν τους στρατιώτες, δεν μπορούν να κάνουν απεργία, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαδήλωση. Yeah, and about the cheap labor, before they stopped the military service, there were a lot of people very afraid what will happen when they don't have those anymore. What kind of people? The bosses? The people who do their duty in the medical sector and the social sector. The people that work there full time, you mean? Or the directors of this? General, for example, in politics, they feared what would happen if they didn't have this labor in their hands. Yes. Okay. Say it again. I lost it. They feared what would happen if in the hospitals and so on. Ωραία, λέει και όταν ήταν, λέει, να καταργηθεί σχετικά με την ερώτηση τι κάνουμε αυτό το φτηνό εργατικό δυναμικό, όταν υπήρχαν συζητήσεις να καταργηθεί η θητεία, άρα και η εναλλακτική θητεία, άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε υπεύθυνες θέσεις είχαν έναν φόβο το τι θα συμβεί αν δεν έχουν αυτούς τους φτηνούς εργαζόμενους στη διάθεσή τους. Because in general, the law said that those people who do the alternative service should not take normal jobs. Και λέγανε ότι οι άνθρωποι που κάνουν εναλλακτική θητεία δεν θα πρέπει να παίρνουν κανονικές δουλειές. What does this mean? They should not take the place, for example, of a medic or something. Δεν θα πρέπει, δηλαδή, για παράδειγμα, να παίρνουν την θέση ενός one doctor, for example. For example, if you have a man who is doing his alternative service, should not be the reason for one other to lose his job. No. Λέει ότι η βασική κατεύθυνση ήταν πως κάποιος ο οποίος έκανε την εναλλακτική του υπηρεσία δεν θα πρέπει να είναι η αφορμή και ο λόγος τους ώστε κάποιος να χάσει την μόνιμη και σταθερή απασχόληση που είχε σε αυτόν τον τομέα. But in fact they had everywhere full jobs. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι παντού είχαν full-time δουλειές. And so after those fell away, also a big bureaucracy fell away, and that meant that it was, for example, for a lot of hospitals, it was even cheaper, because before you had to have employees for all the
for the treatment of those who do their duty. Λέει όμως υπήρχαν και περιπτώσεις όπου η έλλειψη, η καινούργια κατάσταση στην οποία δεν υπήρχαν αυτοί που κάναν την εναλλακτική θητεία, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους λειτουργίας σε επίπεδο γραφειοκρατίας για διαφόρους οργανισμούς, και έφερε ως παράδειγμα ότι σε ένα π.χ. χώρο που θα έπρεπε να υπάρχουν, σε ένα νοσοκομείο που θα έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι που θα επιβλέπουν αυτούς που κάνουν την εναλλακτική τους θητεία, τώρα δεν υπήρχαν. Άρα αυτό συντελούσε στη μείωση ενός λειτουργικού κόστους. Η ερώτηση είχε να κάνει με το αν το επάγγελμα του να είσαι επαγγελματίας στρατιώτης χαίρει εκτίμηση στη γερμανική κοινωνία, το αν οι στρατιωτικές σχολές είναι υψηλά στην προτίμηση και τι βάσεις έχουν, αν είναι υψηλά στην προτίμηση των μαθητών, και ότι πόσο ψηλός είναι ο μισθός για κάποιον που δουλεύει στον γερμανικό στρατό σε σχέση με τον μέσο γερμανικό μισθό. In general, the army has a good reputation. Ο στρατός έχει πολύ καλή φήμη. Καλή, συγγνώμη. Because in Germany it also was like that the army should be a democratic army, like they had a soldier should be a citizen in uniform. Ωραία. Και αυτό λέει γιατί υπάρχει άποψη στη Γερμανία ότι ο στρατός θα πρέπει να είναι ένας δημοκρατικός στρατός και ότι ο στρατιώτης είναι ένας πολίτης με στολή. So if you go to the army, you don't have a big problem or so. It's okay. Γι' αυτό και αν πηγαίνεις στο στρατό δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι ok. Now where it is just professional, τώρα που είναι μόνο επαγγελματικός, for a normal soldier, για ένα φυσιολογικό στρατιώτη κανονικό, he or she earns about 1,800 euro at the start. Λέει ότι ο στρατιώτης ή η στρατιωτίνα για αρχή παίρνει περίπου 1.800 ευρώ. When you see that a lot of young people don't have they don't find a job, they don't find education after school, so it's... Αν κάνεις υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν βρίσκουν κάποια εκπαίδευση, κάποια σχολή για μετά το σχολείο ή ότι δεν βρίσκουν δουλειά. But now that the military is a normal job, they can also quit again, and a lot of them do this after six months because it's hard. Ναι, και λέει ότι τώρα που είναι μια απλή δουλειά υπάρχει και κόσμος βέβαια που επειδή έχει το δικαίωμα να παραιτείται, υπάρχει και το φαινόμενο ότι μετά από κάποιους μήνες, π.χ. 6 μήνες, υπάρχει και το φαινόμενο να παραιτείται γιατί είναι και μια δύσκολη δουλειά. Yes, in Germany there are 2 universities from the army. Στη Γερμανία υπάρχουν 2 στρατιωτικά πανεπιστήμια. And you can, when you study there, you have to sign a contract for 12 years. Και αν σπουδάζει κάποιος εκεί, οφείλει να υπογράψει ένα συμβόλαιο για 12 έτη. And that you go into what do you say? That you go into some operation outside of Germany, for example, Afghanistan. Και ότι θα είσαι διατεθειμένος, σε αυτό το συμβόλαιο που υπογράψεις, ότι θα είσαι διατεθειμένος να πας σε κάποια επιχείρηση εκτός Γερμανίας. So if you become an officer, you can study there. Αν γίνεις αξιωματικός, μπορείς να σπουδάσεις εκεί. And they want to catch young people because they tell them you can study there very fast in 8 semesters, 4 years. Και προσπαθούν να πιάσουν νέους ανθρώπους λέγοντας ότι εκεί πέρα μπορείς να σπουδάσεις πολύ γρήγορα, στα 8 εξάμηνα, 4 χρόνια. And from the beginning you get your full
money. Και από την αρχή παίρνεις τον πλήρη μισθό σου. And that's a nice offer, but anyway they have problems to find enough. Αυτό λέει είναι μια officers. καλή προσφορά, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν τέτοιο κόσμο. Δεν την έχουμε εμείς την πατέντα, λοιπόν. And maybe it's interesting, but you can study nearly everything there, also history, sociology. Λέω ότι σε αυτά τα στρατιωτικά πανεπιστήμια μπορείς να σπουδάσεις σχεδόν τα πάντα εκεί, ακόμα και ιστορία ή κοινωνιολογία. And interesting is that I don't know, maybe some years ago there was a big discussion in the media about if torture should be allowed or not. Και λέει πριν κάποιο καιρό υπήρχε ένα debate στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το αν θα πρέπει να επιτρέπεται ο βασανισμός ή όχι. Or not allowed, but if it's morally okay in some cases. Ότι αν είναι ηθικά εντάξει σε κάποιες περιπτώσεις. And a professor of history of this university from Και ένας καθηγητής ιστορίας από αυτό το πανεπιστήμιο. He was one of the most prominent in favor of torture. Ήταν ένας υποστηριχτής αυτής της πρακτικής του βασανισμού, αυτής της άποψης. And yeah, and in Berlin at the university there is a special. Which university? The military. The Berlin University. Και στο Freie Universität Berlin. Και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. There is a special research branch. Υπάρχει, λέει, ένας ειδικός ερευνητικός τομέας. For research, it's about governing states with only a weak state, which means in fact how do I govern, for example, occupied states with an army. Ωραία, και λέει ότι αυτός ο τομέας ο ερευνητικός ειδικεύεται στην έρευνα για την κυβερνητική πάνω σε αδύναμα κράτη, το οποίο ουσιαστικά μεταφράζεται πώς μπορεί κάποιος να ασκήσει κυβερνητική σε κατεχόμενα εδάφη. How can work police, military, companies together? Πώς μπορεί να λειτουργήσει η αστυνομία, ο στρατός και οι επιχειρήσεις όλοι μαζί. Yeah, and this is what in fact happens in Afghanistan then. Και αυτό είναι ακριβώς το οποίο συμβαίνει στο Αφγανιστάν. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον David εδώ για την παρουσίαση και τον κόπο που έκανε να τα γράψει στα ελληνικά. Μπράβο.